Good morning. Good morning. Okay. അപ്പോൾ 45 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നത്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഒരാഴ്ച ലീവൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യണം. എന്താണ് നമ്മളാകെ ഈ സെമിസ്റ്ററിൽ ആകെ 8 ദിവസം കണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഒരു 3-4 ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ തീരുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം ഒരു അസൈൻമെന്റും കൂടി ഈ മൊഡ്യൂളിന് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറയണം കാണുന്നില്ല എന്ന്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓസിലേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെയിൻലി in first classes we discussed about simple harmonic oscillation. What is SHM? And we defined simple harmonic motion is type of oscillatory motion in which the restoring force of the particle undergoing oscillation is proportional to displacement. Such oscillatory motions are called harmonic motions or simple harmonic motions. And we deduced a differential equation representing simple harmonic motion as d square x by dt square plus omega square x equal to 0. This is the second order differential equation which represents the simple harmonic motion, where this omega 0 is the natural frequency of the oscillator. Natural frequency of the oscillator. Okay. Then using this differential equation, or by solving this differential equation, we find out the equation of motion of a simple harmonic motion, or what is the displacement of a simple harmonic motion at a time t, or what is the velocity at time t. And we derived an expression like some x equal to a, which is amplitude, into sine omega 0 t plus some phi. Okay. Then we move to a real case. We know simple harmonic motion is an ideal case. That means നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദി ഓസിലേഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ അവർ. അതായത് ടൈം പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം ഓസിലേഷൻസ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. കേസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം വിച്ച് ഓസിലേറ്റ്സ് ഇൻ വാക്വം. അതായത് ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് വിൽ ഓസിലേറ്റ് ഫോർ അവർ. അത് ടൈം പോകുന്തോറും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഡൈ ഔട്ട്. ദാറ്റ് യു മീൻ ബൈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓർ free oscillations. Okay, then we came to some more real case. ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, ആദ്യം നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ കേസ് എടുക്കും. ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് എടുക്കും, അതിനൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, then we describe all the quantities, then we move to some real cases. Okay, in case of a simple harmonic motion, the real case is we call that damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillators. So we know that when an oscillator is moving in a medium which contains a medium, for example, if a simple pendulum is moving in air, it will experience a damping force or restive force experienced in a medium. അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഓസിലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലാബോറട്ടറിയിൽ, നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ബേസിക് സ്കൂൾ ലാബോറട്ടറിയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓസിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ ലിമിറ്റ് വിൽ കെയിം ടു എ സ്റ്റോപ്പ്. Why? Because the air resistance act on the harmonic oscillator and energy will dissipate into surrounding energy, surroundings like lose ചെയ്യും. Okay, and we defined a damping force which is proportional to velocity, and we say that the air resistance or damping force which is dependent on medium is proportional to the velocity of the force. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി, എത്രത്തോളം സ്പീഡിലാണോ നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം ഡാമ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ബോഡിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സേ സം damping force is proportional to velocity. And using that conditions of the damped harmonic oscillator, we derived the differential equation representing a damped harmonic oscillator as damped harmonic oscillators d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 x equal to 0. Okay, where this gamma is called damping coefficient. Damping coefficient. സോ നമ്മൾ ആദ്യം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. സിമിലർലി അത് കഴിഞ്ഞ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫോഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വി ഡിറൈവ്ഡ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റിങ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് oscillator where this gamma is called the damping coefficient. Okay, then we move to some more real case. കുറച്ചും കൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ കേസിലേക്ക് വന്നു. To prevent a damped harmonic oscillator, what is the problem of damped harmonic oscillator? ഒരു damped harmonic oscillator, damped oscillators പ്രോബ്ലം എന്താ? ഇറ്റ് വിൽ ഡൈ ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് ഓസിലേഷൻ നിന്ന് പോകും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദാറ്റ്, സോ ഇഫ് വി വാണ്ട് one oscillation to continue forever, we want to exert an external force. നമ്മൾ ഈ ഓസിലേഷൻസ് ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ we want to give an external force, and it will only continue if we give an external periodic force. And അത് മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ടിലൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്വിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടുന്നു. സോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു, നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ടൈം ഇന്റർവൽ കഴിയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്വിങ് ഇവിടെ പോയി ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വി വാണ്ട് ടു ഗിവ് ദ സെയിം ഫോഴ്സ്, അതായത് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു oscillations to continue. So if we apply an external periodic force in order to give life or continue oscillations of a damped harmonic oscillator, such oscillations are called forced harmonic oscillations. അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിന്? ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഓസിലേറ്റിംഗ്, ആൻഡ് such an oscillators are called forced harmonic oscillators. And the expression represent, or the using that condition, we get an expression which define a second order differential equation which representing a forced harmonic oscillator as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega square x equal to f0 sin omega ft. Okay, this is the second order differential equation which representing a forced harmonic oscillator. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഗാമ? ഗാമ ഇസ് ദ ഡാമ്പിംഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ എഫ്? ഒമേഗ എഫ് ഈസ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി or the angular frequency or the frequency of the external periodic force we apply. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഈ ഒമേഗ എഫ് എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ വി അപ്ലൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ടു എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Initially, it will not oscillate either in the natural frequency of the oscillator or the external driving frequency. It will be a transient state. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ട്രാൻസിയന്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫാക്ട് ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്
it will start to oscillate in the driving frequency. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം in a forced harmonic oscillator, the oscillator will start to oscillate in the frequency of an external force after some time. Okay. And based on the value of this external driving frequency, we classify the forced harmonic oscillators into three cases. Do you remember that? First one is a low driving frequency. Low, when omega f is less than the natural frequency of oscillator, we call it low driving frequency case. And if omega f is greater than omega 0, we call it high driving frequency. And more importantly, when omega f external driving frequency is equal to the natural frequency of oscillator, we called that phenomenon resonance. And what is the importance of resonance? In the resonance, at resonance, the oscillator will oscillate with maximum amplitude. Forced harmonic oscillation case, we know what is the expression for amplitude. We derive the expression for amplitude as some equal to some f0 by root of omega 0 square minus omega f square plus 4 gamma square omega f square. This is the approximate expression of amplitude. When omega f equal to omega 0 or omega square equal to omega f square, what will happen? We know the denominator, one volt term, the denominator is becoming 0. That means amplitude will increase up to a maximum value. So at resonance, the external driving frequency, natural frequency equal on samyate, that means that case is called resonance, and at that case the oscillator will oscillate with maximum amplitude. Okay. And then we talked about the sharpness of resonance curve. What do you mean by sharpness? It means we plotted amplitude and external driving frequency here, amplitude here. So we get a plot like this, and this is the topmost value represent the amplitude max. We know at resonance the amplitude will be maximum. So this is the point which represent resonance, which represent resonance. So what do you mean by sharpness of a curve or sharpness of the resonance curve? That means how much amplitude is decreasing on the air side of the resonance when there is a change in an external driving frequency. That the external driving frequency will change decrease, amplitude. That you mean by the sharpness. Okay. And at last we derived an expression for Q factor. What is Q factor? So കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത Q factor define ചെയ്തു. Q factor is a quantity, it is a it is a dimensional parameter which represent how much damped is an oscillator. എത്രത്തോളം damped ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം undamped ആണ് ഒരു oscillator എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് Q factor. Or it says how much efficient an oscillator is. And using the definition of Q factor, we derive the expression for Q factor as Q factor is equal to omega by 2 gamma, where gamma is a damping coefficient. So from this expression alone, we can define Q factor, or we can say some of the specialties of Q factor. When damping constant is high, that means for a high damped harmonic oscillator, Q factor will be low. When damping is high, the efficiency or the quality of oscillator is very low. When damping is low for a low damped harmonic oscillator, since Q factor is inversely proportional to the damping coefficient gamma, we can say it will give a high Q factor, or the efficiency will be high. So today we are learning about electrical oscillation. ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഒരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, ഒരു സ്പ്രിംഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ട്രൈ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊക്കെ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ് ആണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം, മോഷൻ ഓഫ് എ ബോബ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേഷൻ. നൗ വി ആർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് electrical oscillations.
Electrical oscillations. Okay. Consider electrical circuit which contains a capacitor. Okay. Consider there is a switch here. Okay. This is a capacitor. This is an inductor. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലോ ഒരു എൽ സി ഓസിലേഷൻ ദിസ് ഈസ് എൽ സി ഓസിലേഷൻ. എൽ സി ഓസിലേഷൻസ് പഠിക്കാനില്ല. പക്ഷേ എൽ സി ആർ ഓസിലേഷൻസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എൽ സി ഓസിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് എ ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ. അതായത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ? കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റർ. കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് എ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് ചാർജ് സം ചാർജ് Q. Okay, this is fully charged capacitor with some charge, take it as small q. This is an inductor with inductance value L. Okay, when this switch is connected, what will happen? The current will flow to this side, and at the inductor, what do you mean by inductor? The term inductor came from the phenomenon induction, magnetic induction, self induction, mutual induction. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് അതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, ഇൻഡക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം. ബട്ട് നൗ ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് in an LC circuit, the energy will oscillate between the electrical energy or electrical field and magnetic field. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? വി നോ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് and the energy is stored in a capacitor in the form of electric field. When we connected an fully charged capacitor to an inductor, the current will flow, and here the energy will store as magnetic field, and it will reach a maximum value, then again drop out to reach the capacitor, and it became again electric field. It will be stored in electrical field. അതായത് energy will oscillate between electric and magnetic field. So directly we can go to an expression. What is the potential drop at a capacitor? We know potential drop at a capacitor is given by Vc equal to Q by C. Already we know, and this expression we already know. Potential drop at a capacitor is given by Q by C. If the Q is the charge at a time t and C is the capacitance, what is the potential drop at inductor? Minus I. This is also we can minus I dl by dt. Okay. What is I? I is the current flowing through the inductor. Using Kirchhoff loop rule, like Kirchhoff in the loop rule, what it says the sum of the potential drop inside a closed circuit or a closed loop is given by 0. That means Vc plus VL equal to 0, or wait. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഐ എം സോറി. Potential drop at an inductor is not I dl by dt, L di by dt. Sorry, L di by dt. Okay. Potential drop at the inductor is given by L di by dt, where L is the self inductance of the given inductor. Inductor self inductance ആണ് L എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. So we can say this L di by dt. So we can write using Kirchhoff law, using Kirchhoff loop rule, we can write L di by dt plus Q by Z equal to 0. Okay. What is current I? We can define current I as rate of change of charge. Or if we take a cross section, take the conductor, take a cross section. Current is defined as the number of or the amount of charge which passes through this unit area unit time. നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്താൽ number of or it is the amount of charge which passes through unit time, or it is the rate of change of
flow of charge. Current is can be defined as rate of flow of charge. So we can represent I equal to dq by dt. That means di by dt can be represented as d by dt of dq by dt. That gives d square q by dt square. Substituting this expression here, we get L d square q by dt square plus q by c equal to 0. Divide this whole expression with L. നമ്മൾ ഈ മൊത്തം expression L കൊണ്ട് divide ചെയ്താൽ what we will get? We will get that d square q by dt square plus q by LC equal to 0. This is the second order differential equation which is representing an LC circuit. And we know a differential equation similar to this in the case of simple harmonic motion. What is this equation? D square x by dt square plus omega square x equal to 0. This is a second order differential equation which is representing a simple harmonic motion where omega 0 is the natural frequency of oscillator. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററാണ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം, നമ്മളൊരു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് the variation of a displacement. X is the displacement, so we can say it is a mechanical oscillator. Here the charge is varying, that means we can say this is an electrical oscillator. This is an electrical oscillator. This is a mechanical oscillator. Mechanical oscillator. Okay, comparing these two equations, we can say what is the natural frequency of this electrical oscillator. Instead of omega square, here we have 1 by LC. That gives the natural frequency of oscillator of an electrical LC oscillator as 1 by root LC. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു എൽ സി ഓസിലേറ്റർ, ഒരു എൽ സി സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓസിലേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 1 by root LC. ഓക്കെ, സോ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് എൻ എൽ സി ഓസിലേഷൻ? നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരേ സർക്യൂട്ടും, ഇഫ് വി യൂസ് എ ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ, നമ്മളൊരു ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയ കപ്പാസിറ്റർ വിത്ത് ചാർജ് ക്യൂ നമ്മളൊരു ഇൻഡക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് എ സീരീസ് കണക്ഷൻ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Using Kirchhoff's law, we can write the expression voltage drop at each component. We can write this as LdI by dt plus Q by C equal to 0. Rearranging it, we get a similar equation which can be compared to the second order differential equation which is representing a simple harmonic motion. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൽ സി ഓസിലേറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ചാർജ് ഈസ് ഓസിലേറ്റിംഗ് between electrical and magnetic field, and frequency of such an oscillator can be derived using this comparison, and it is given by omega 0 equal 1 by root LC. Okay, then we move to some realistic. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്, നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? we move to some realistic case. Okay, what if here we have capacitor, now we are introducing a resistor. Okay, now we introduce a resistor. What is the role of resistor in a circuit? എന്താണ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ റോൾ എന്താണ്? ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ എന്ന വാക്ക് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നോ, റെസിസ്റ്റർ, ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട്. റിയലി ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മീഡിയം ആ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഓസിലേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമ്മളൊരു എൽ സി ഓസിലേറ്ററിന്റെ, ഒരു സീരീസ് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ. സോ using Kirchhoff's law, we can write the potential drop at three components as VL plus VR plus VC equal to 0.
or L di by dt plus what is the potential drop at a resistor? Resistor ഉണ്ടാകുന്ന potential drop എന്താണ്? We know you at high school physics we learned using Ohm's law. What is the potential drop at a resistor? V is equal to I into R. This is Ohm's law. So this is the potential drop at an inductor L di by dt plus IR. Potential drop at resistor plus potential drop at capacitor, which is Q by C equal to 0. Again, what is di by dt? Current can be defined as the dq by dt. So we can write L d square d square q by dt square. Sorry. We can represent this I as dq by dt. നമുക്ക് I ക്ക് പകരം dq by dt എന്ന് എഴുതാലോ. R dq by dt. I write this dq by dt in the place of this I plus 1 by c into q equal to 0. Or we can write this equation as d square q by dt square plus r by L into dq by dt plus 1 by LC into q equal to 0. Okay. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഓൾ ദി ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എൽ. ഈ ഇക്വേഷനെ എൽ കൊണ്ട് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ എൽ വിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആർ ബൈ എൽ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കം 1 by LC. This is the equation representing a LCR damped oscillator. And we know a similar equation which represent നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഒരു സിമിലർ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. What is that? Damped harmonic ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിലെ ഇക്വേഷൻ. What is that? We can write it as d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega 0 square x equal to 0. This is the equation representing a damped harmonic mechanical oscillator. So we can compare these two equations because this is the mechanical oscillator and this is gamma damping coefficient, and damping really resists the movement of a damped harmonic oscillator. Similarly, a resistor resists the flow of electrons or the flow of charges. So we can compare both this equation and we can say that the charge in this circuit is undergoing a damped oscillation, and frequency of such a damped harmonic oscillation is given as. അതായത് ഈ ചാർജ്, ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ LCR സർക്യൂട്ടിൽ ചാർജ് ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആണ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നത് when comparing to this equation. So what is the frequency of that oscillation? We know the frequency of a damped harmonic oscillator omega is represented as omega equal to omega 0 square minus gamma square. So for an electrical oscillator we can write ഈ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? വാട്ട് ഈ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയറിന്റെ പ്ലേസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്താണുള്ളത്? 1 by LC. So we can write in place of omega 0 square we can write 1 by LC minus, okay, here we have a gamma square. ഇവിടുത്തെ ഗാമയ്ക്ക് വരെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? ഇവിടെ in the place of 2 gamma here we have R by L. In place of 2 gamma we have R by L. That means in place of gamma we should have R by 12. So in place of gamma square we can write minus R square by 12 whole square or 4L square. Okay, this is the frequency of the oscillation of charge in an LCR circuit. LCR circuit ചാർജിന്റെ ഓസിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി തരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. How we derived it? Derive ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ്? We compared the electrical oscillator into mechanical oscillator and derived the expression of it. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി? ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ സ്ക്വയർ. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ? ഇവിടുത്തെ ഈ വി ഫൈൻ ഈ ഒമേഗ 0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്താണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.
ഇവിടുത്തെ ഗാമയ്ക്ക് വെറും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നൗ വി മൂവ് ടു സം മോർ റിയലിസ്റ്റിക് കേസ്. കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് കേസിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദി ഡൈയിങ് ഓഫ് എ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വാട്ട് ഹിയർ ഡൺ, ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു. സിമിലർലി if we want to continue an LCR oscillation, LCR oscillations റെസിസ്റ്റർ കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ, if we want to do that, we want to give an external periodic frequency given by V0 some sin omega t. So if we give an external, what is V0 sin omega t? That means it is an external periodic potential, or it is a periodic voltage. It is an AC voltage because we know what is alternating current, because sin omega t, here we have a sin omega t, so we can call, initially we can call it as an AC voltage. So if we give an external periodic frequency or external periodic voltage, the oscillations of charge will not die out. So what is the differential equation representing that? This is a forced harmonic oscillator. We can say d square q by dt square plus r by l dq by dt. ഒന്നുമില്ല, നേരത്തെ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും. സം ക്യൂ ബൈ എൽ സി ഈക്വൽ ടു, അവിടെ 0 ആയിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു കിർച്ചോഫ് ലോ, ഇവിടെ 0 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പിനെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആഡ്സ് എ പീരിയോഡിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ വി ക്യാൻ സേ സം V0 sin omega t. And this expression can be compared with the forced harmonic oscillator expression d square x by dt square plus 2 gamma dx by dt plus omega square x equal to f0 sin omega ft. So we can compare these two equations and say that in this circuit, in this LCR circuit, the charge oscillates like in which a mechanical oscillator oscillates. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ചാർജഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഓസിലേറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി, നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ 0 1 by root LC or the external driving frequency. At last it will be in a transient state, and at last it will start to oscillate in the external periodic frequency. So okay, and similarly we can, നമ്മൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിലൂടെ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്യൂ ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ഷാർപ്നെസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഈ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ, മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് കേസിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഓൾ ദി ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, we defined what is Q factor. We defined Q factor is omega 0 by some 2 gamma. It's okay. When comparing to electrical oscillator, we can write Q factor in place of omega 0. In case of electrical oscillation, what is in place of omega 0? What is the expression here? We have 1 by root LC divided by 2. In place of gamma, we have some, what is that? For gamma, we have R by 12. Okay. We have R, sorry, we have R by 12. So using this expression, we get the expression for Q factor. അതായത് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി വി ലേൺഡ് അബൌട്ട് സം ബേസിക് LC ഓസിലേഷൻ. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ അല്ലെങ്കിൽ +1 +2 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച ഈ LC ഓസിലേഷനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയറബിൾ ടു ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. Okay, then we move to some real case. If we apply a resistor, if we connect a resistor to that LC circuit, what will happen? It will resist the flow of the current, and we can compare
such an oscillation to a damped harmonic oscillator in the case of a mechanical oscillator. Similarly, in order to prevent the die-out of a damped harmonic oscillator or an LCR circuit, we are applying an external periodic potential in the expression in the form of V equal to some V0 sin omega t. And we can compare all the cases of mechanical harmonic oscillator with electrical harmonic oscillator, and we can define each and every quantity we defined in mechanical harmonic oscillator in the case of electrical oscillators also. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, 11:16 അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ഇല്ല. ഓക്കെ, 40 ഉണ്ടോ? 40 41 42 43 44. present sir. ഓക്കെ, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ഇല്ല. 63 ഓക്കെ, അപ്പോൾ അബ്സെൻറ്റീസ് 39 ആൻഡ് 62. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.